This is a true story. There was an Indian man in the 1960s. He wanted to carve a road through a mountain to give his villagers an access to the hospital on the other side of the mountain. He chipped away at the mountain over 20 years with his back-breaking labor. If you have a goal to achieve, you just have to keep at it. If you keep at it, you will be better at it. I have the same story for you today as the last time, with a different focus. This time, 전치사 at. Mackenzie Scott is an unusual billionaire philanthropist. A novelist by trade, she came into a vast fortune when her 25-year-old marriage to Mr. Bezos came to an end in 2019. As a result of the blockbuster divorce settlement, she has become the 22nd richest person in the world, with a net worth of around $60 billion. In 2019, she signed the Giving Pledge, promising to give away most of her wealth to those in need. She has vowed to keep at it until the safe is empty. The focus of the today is at. 전치사 at은 선분 A, B 사이의 무수히 있는 한정, point를 가리키는 것이죠. 접점, 꼭지점, apex, 변곡점, 최고점, 정점, 최저점, 모든 점은 at로 하면 됩니다. 전쟁이 한창 중에 at the height of war, 그가 명성이 최고조에 달할 때, 최고조, 최고점이죠. at the height of his reputation. 그 연예인은 명성이 최고에 달할 때 죽어버렸다. He was at the height of his fame when he died. 인플레이션은 40년 만에 최고치이죠. Inflation is at a 40-year high. 기찻길을 선분 AB로 보면 기찻길에 있는 많은 역은 점으로 볼 수 있죠. I will meet you at Central Station. I will meet you at PNU Station. I'll meet you at 서면 Station. 시간과 공간을 합쳐서 시공간이라고 하죠. 그리스 철학에서 시간과 공간은 같은 것이죠. 공간을 지나가면 시간이 흐르니까요. 공간 속의 점 at은 순간의 시간을 표시할 때 사용됩니다. 내 인생의 이 중요한 시점에 at this critical point in my life. 이 표현은 at this critical moment in my life. 이렇게 표시해보면 두 표현은 똑같다는 것이 직관적으로 이해되지 않습니까? At this critical point in my life, at this critical moment in my life. 그래서 이 중요한 역사적인 순간에를 영어로 하시려면 at this critical moment in our history. 연결점이라는 단어가 juncture, J-U-N-C-T-U-R-E. 연결점을 넣어도 되죠. 과거와 현재 연결점이니까요. At this critical juncture in the history. 또는 내 인생의 이 중요한 순간에 At this critical juncture in my life, I don't want to make a mistake. 며칠 전 프레지던트 바이든의 국정연설 State of the Union Address에 나오더군요. Few pieces of legislation have done more at a critical moment in our history to lift us out of a crisis. Few pieces of legislation have done more at a critical moment in our history to lift us out of a crisis. Few pieces of legislation have done more at a critical moment in our history to lift us out of a crisis. 시공간은 같으므로 전치사 at로 공간과 시간의 점을 표시함을 알 수 있습니다. At the moment, at 1 o'clock, etc. I'll meet you at the station at 1 o'clock. How about this? 외계인이 아주 멀리서 지구라는 행성을 보면 점으로 보이죠. 그 외계인이 지구를 향해 레이저 빔을 쏘면
The alien shoots a laser beam at the earth가 되겠죠. 점이니까 점으로 보고 쏘는 거죠. 그런데 여기에서 지구를 포인트로 보면 그 외계인은 지구의 가장 아름다운 나라 대한민국과 그곳에 사는 아름다운 사람들을 전혀 이해하고 있지 못하는 거죠. 그렇게 사람들을 이해하지 못하고 사람을 사람으로 보지 않고 점으로 보고 무시하면서 이야기를 할 때 다음과 같은 표현을 쓰죠. 저희 아버지는 저를 한 점으로 포인트로 보고 사람으로 보지 않고 의견도 듣지 않고 말한다. 참 길지만 그래서 전치사를 제대로 공부하면 간단하게 할 수 있죠. This is the secret, right? My father is always talking at me. I want to have a conversation with you. Please don't talk at me like that. Why do you always talk at me? Please talk to me. 바로 이해되시죠? 그래서 어머니가 나의 의견을 무시하고 잔소리를 하면 My mom is nagging at me. 그런데 보통 어머니들은 잔소리를 계속 하시는 경향이 있죠. My mom is constantly nagging at me 가 자연스럽죠. 그래서 at은 포인트 플러스 반복하기죠. 현재 이 시점에 우크라이나에서 전쟁이 일어나고 있습니다. Ukraine is a country at war. 포인트와 반복의 뉘앙스가 느껴집니까? 그래서 at은 포인트와 반복하기. 어머니가 잔소리를 또 해. My mom is nagging at me again. 를 쓰지 않고 at it again만 써도 무언가를 또 그래로 사용하죠. 자주 혼잣말 하듯이 해보세요. 직장에서 팀장이 여러분들을 뒷담화 깔 때 My team leader is at it again, disparaging my reputation. I have another perfect example for you. Boris Johnson, the British Prime Minister, right? Boris Johnson, British Prime Minister, is at it again, blaming everybody else for his own mistakes. He has drinking problem. 저를 뒤에서 씹는 사람이 있거든요. 또 그래요. He is at it again, speaking ill of me behind my back. My team leader is at it again, taking all the credit for my contribution. At it again에서 again을 빼버리고 while you are at it 이렇게 하면 그렇게 하는 김에 라고 하죠. 방 청소하는 중이야. 하는 김에 내 방도 부탁해. While you are at it, clean my room too. 아주 싸가지이군요. I'm going to go for a cup of coffee. Oh, while you are at it, could you get me one too? Right, we have to have manners. Let's cap the cost of insulin at $35 a month so everyone can afford it. While we're at it, let's let Medicare negotiate the price of prescription drugs. Let's cap the cost of insulin at $35 a month so everyone can afford it. While we're at it, let's let Medicare negotiate the price of prescription drugs. Let's cap the cost of insulin at $35 a month so everyone can afford it. While we're at it, let's let Medicare negotiate the price of prescription drugs. At it again. At it again. At it again. 또 그래? 자꾸 사용하면 at 이 전치사는 언어 심리적으로 again의 뉘앙스가 있다는 것을 저절로 알게 되겠죠. 그럼 again을 표시하지 않고 볼까요? 어린이들은 상처 딱지를 자꾸 뜯죠? 자꾸 긁잖아요. 자꾸 뜯고. If you pick at your scab, you can undo the repair. 상처의 딱지를 자꾸 긁으면 나은 것도 없애버린다고. 스커트를 자꾸 만지작거리거나 또는 손가락을 자꾸 만지작거리면 반복이 있지 않습니까? When she is nervous, Terry has a habit of picking at her skirt. Sometimes she picks at her fingers. John ate everything on the plate, but Benji only picked at his food. 만지작거리면서 끼적거리면서 먹는 거죠.
Got this idea? Great. I think so far so good. You have made a lot of progress so far, right? If you keep at it, you will be even better at it. 그래서 continue to 하는 방법도 있고 keep at it 하는 방법이 있죠. 계속 열심히 하면 잘 될 거야. If you keep at it, 그러면 계속해서 열심히 하면 work, 일하다를 합쳐서 해보죠. If you work at it, you will speak English fluently one day. 발음을 좀 열심히 고쳐야 되겠는데요. You need to work at improving your pronunciation. 당신은 말이야, 문제를 자꾸 푸는 척만 하고 You are only playing at trying to fix the problems. Now, finally, 노력과 시도, effort and attempt라는 명사를 잘 보시면 effort, attempt, 단어 자체가 반복을 요구하지 않습니까? I know you understand. Good. How about this perfect example from the State of Union address? Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy.